Am I properly audible? Yes, sir. Okay. So let's continue with the write up of pins. કોઈ પિન આવી ગઈ હોય તો મને જરીક ઇન્ફોર્મ કરજો, બરાબર છે? ઓકે, sure. Then give the next heading. Give the next heading S1 and S0. S1 and S0. S1 and S0. These are active high output pins. Active high output pins. Okay, લખો એમાં next point. These pins are used. These pins are used to indicate various operations of processor. Various operations of processor. Various operations of processor. Okay, now you have to make the table. તમારે હવે ટેબલ બનાવવાનું છે. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm moving on Jambo. Okay, make a table like this. Over here, wait, something is going wrong. Wait, don't. Over here it is machine cycle. Then after IO slash M bar. Then after S1 and then after S0. Likewise you have to make the table. Likewise you have to make the table. Okay, make this table. Make this table. Okay, completed all of you? Completed all of you?
Yes, sir. Okay. So your first one is opcode fetch. Now don't bother about opcode fetch. What is opcode fetch? That I will, as I told you, that I will explain in when I go through the timing diagram. જ્યારે હું તમને timing diagram કરાવીશ ત્યારે હું તમને આ બધી વસ્તુ explain કરીશ. Now first is opcode fetch. Okay, IO slash m bar is 0 and S1 and S0 is 1 1. And S1 and S0 is 1 1. It means that when IO plus M bar is 0 and S1 and S0, the status, the logic at S1 pin is 1, the logic at S0 is 1, then it indicates there is the operation of opcode fetch. Okay. Second one is memory read. Okay. It is a memory. So what over here at IO slash M bar? It is memory. So what over here at IO slash M bar? When IO slash M bar selects the memory on which logic? 0. Yes. See, if you put IO slash M bar, if you put 1 at IO slash M bar, then what happen over here? This will become like this. Okay, and chalo ko other idea also. If you put 1 over here, what it means? 1 slash 1 bar. So it is 1 slash 0. So what it selects? It selects input output. But what we need over here, we need memory. So what you have to put over here to select the memory? 0. If you put 0 on IO slash M bar, it means that 0 slash 0 bar. So it means that 0 slash 1. So it selects memory. So over here, due to memory, you have to put 0 over here and put S1 on 1 and S0 on 0. So if your status of S1 pin is 1 and status of S0 pin is 0 and also the status of IO slash M bar is 0, that it means that right now processor doing a memory read operation. Clear? ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? Sir, S1 and S0. Okay, this logic is predefined. It is predefined logic. You cannot change it. If you want to say that for the memory read operations, I want to put or I want 0 at S1 and S0 and 1 at S0, then you cannot do this. This S1 and S0 is not our hand. It will be handled by the processor only. Whatever operations at the processor side is going on, according to that operation, your S1 and S0 is supposed to be set. જે ટાઈપનું ઓપરેશન પ્રોસેસર કરતું હશે એ એકોર્ડિંગલી પ્રોસેસર જાતે S1 અને S0 ને સેટ કરશે. Yeah, you can set it manually. તમે એને manually બી set કરી શકો. But as you set it manually, you have to perform those operation only. If you manually set 1 at S1 and if you manually set 0 at S0, it means that you have to compulsory perform the reading operation. Right now I'm not talking about whether it is memory read operation or whether it is a simple read operation. that that is a secondary matter. But however, if you manually put 1 at S1 and if you manually put 0 at S0, then you have to compulsory perform the reading operation through a processor. It is a predefined. If S1 is 1 and S0 is 0, it means that processor has to perform reading operation. It is predefined and it is fixed. According to the processor also set it itself, and if you want to set it manually, you can also set it manually. But whatever you set, you have to perform the operation accordingly. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. Okay. So next is memory write. Okay. Again, it is memory. So what over IO slash M bar? 0. Okay, again you have to select memory, so you have to put 0. And for the writing operation, there is a status of S1 is 0 and S0 is 1.
So whenever you find that the logic at S1 is 0 and whenever you find the logic at S0 is 1, you have to immediately understand that right now my processor is performing the writing operation. Okay, clear? Yes, sir. Okay, chalo. Then after interrupt acknowledge. Interrupt acknowledge. Okay, as interrupt is totally based on the internal hardware. Whatever your peripheral whatever your peripheral device is connected with the interrupt, that peripheral device only sends a signal to the interrupt. So interrupt is ultimately connected with the peripheral device. Means what? It is internal device. No need of memory. આપણને memory સાથે interrupt અને memory ને કોઈ connection નથી. Interrupt ને connection કોની સાથે છે? તમે internally જે peripheral device connect કરેલા છે એની સાથે છે. So in this case, you have to deal with the input output devices which you connect with the processor. So what over here we have to select? We have to select input output devices. So what is the logic at IO slash M bar? 1. 1. So you have to put 1 over here. Same 1, 1. So when there is a logic 1 at IO slash M bar, logic 1 at S1 pin and logic 1 at S0 pin, it means that right now my interrupt is supposed to be acknowledged by the processor. When your processor acknowledges the interrupt request, immediately it sets the signal like this over these three pins. આ ત્રણ પિન પર એ સિગ્નલ આ રીતનું સેટ કરશે. જ્યારે ઇન્ટરપ્ટ એક્નોલેજ કરશે પ્રોસેસર, ત્યારે પ્રોસેસર પહેલા શું સેટ કરશે? આઈઓએસ એમ્બર પર 1 સેટ કરશે, S1 પર 1 સેટ કરશે અને S0 પર 1 સેટ કરશે. Okay. Okay, next one is input output read. Now there is a reading operations related with the input output devices, not with the memory devices. Memory device સાથે reading operation નથી કરવાનું. કોની સાથે કરવાનું છે? Input output device સાથે. So what over IO/M bar? IO/M bar પર શું આવશે? 1. 1. It is 1. Okay, for reading operation, what is the fixed logic of S1 and S0? What is the fixed logic? ઉપર અને ઉપર જુઓ, મેમરી રીડ માટે S1 અને S0 નું લોજિક કયું છે? રીડિંગ ઓપરેશન માટે 1 0. Yes, same over here 1 0. 1 0 means it indicates the reading operation. But what it read input output device or it read the memory device that you can immediately know through this pin. And pin પરથી તમને immediately ખબર પડી જશે. This reading is for the memory devices. This reading is for the input output devices which you connect with the processor. Next operation is the input output write. Same, you have to select input output, that's why 1 over here. And what is the writing logic? It is 0 1. Clear? Clear? So this will perform MEMR bar, જે ચાર આપણા control signal આવે તે. This will perform MEMW bar. This will perform IOR bar. And this will perform IOW bar. So these four are our control signals. Clear everyone? Everyone clear? Yes, sir. કોઈ doubt છે આમાં આ ટેબલમાં? Forget about opcode fetch. I will explain opcode fetch when I go through the timing diagram. એના સિવાયનું આ બધું તમને ખબર જ છે. બરાબર છે? ચલો કોઈ doubt છે આમાં? કોઈ doubt છે? Anyone? Understand clearly? See, તમે કોમેન્ટ કરશો ને તો મને નહીં દેખાશે કારણ કે મારી સ્ક્રીન શેર છે એટલે મને તમારી કોમેન્ટ નહીં દેખાશે. So you have to unmute yourself and ask me. Doubt છે કોઈને? Okay, so write this table. Table લખી દો.
ચલો લખાઈ ગયું. સર કંટ્રોલ સિગ્નલમાં IOW નીચે આવશે ને? ઓ સોરી. Yes, over here IOR bar, over here IOW bar. And this one is INTA bar, interrupt acknowledgement. Okay, complete all of you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. sure. Next pin, give the heading of next pin INTR. INTR. ચલો લખો એમાં. ઓકે, INTR નો નીચે ફૂલ ફોર્મ લખી દો, ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ. INTR નું નીચે ફૂલ ફોર્મ લખી દો, ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ. Interrupt request. INTR નું full form. The full form of INTR is interrupt request. Okay, ચલો લખો એમાં. It is active high input pin. It is active high input pin. લખો next. This is used as general purpose interrupt. General purpose interrupt. And priority of this interrupt is very low. Is very low means last priority. The priority of this interrupt is very low means last priority. चलो नेक्स्ट पिन लखो INTA bar. INTA bar. INTA bar. ફૂલ ફોર્મ લખી લો INTA નું ઇન્ટરપ્ટ એક્નોલેજમેન્ટ અથવા ઇન્ટરપ્ટ એક્નોલેજ કોઈ બી ચાલશે. ઇન્ટરપ્ટ એક્નોલેજ. લખો એમાં it is active low output pin. It is active low output pin. Second point, it is used to acknowledge an interrupt. To acknowledge an interrupt. चलो नेक्स्ट हेडिंग आपो RST 7.5 RST 6.5 RST 5.5.
ત્રણે ત્રણ પિન આપણે સાથે લખી દઈશું. RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5. ચલો લખો એમાં. They are called restart interrupts. They are called restart interrupts. Restart interrupts. ચલો લખો નીચે સેકન્ડ પોઈન્ટ. They are active high inputs. They have active high input signal. They are active high input signal. લખો નેક્સ્ટ. એમાં જ લખો આગળ નેક્સ્ટ. These are vectored interrupts. These are vectored interrupts that transfer the program control to the specific memory location. ખાલી લખો હું સમજાવું છું એક્ઝેક્ટ શું છે તે. To the specific memory location. લખો next point. RST 7.5 has the second highest priority. RST 7.5 has the second highest priority. 6.5 has the third highest priority. And 5.5 has a fourth highest priority. ચલો લખાઈ ગયું આટલું? આટલું લખાઈ ગયું? ઓકે ચલો નેક્સ્ટ. ટ્રેપ. Next is trap. Okay, લખો. It is active high input pin. It is active high input pin. લખો next point એમાં. This is a non-maskable vector interrupt and has the highest priority ચલો કયા કયા ટર્મ નવા આવ્યા આમાં?
7.5, 6.5, 5.5 અને ટ્રેપમાં કયા કયા તમને નવા વર્ડિંગ દેખાય છે? ટેલ મી. આ પાછું રિપીટ થશે પણ અત્યારે હું તમને સમજાવી દઉં, નહીં તો પાછું તમારું મગજ એમાં ચાલશે. કયા કયા વર્ડિંગ રિપીટ થાય છે? જો INTR વાંચો અને નીચેનું RST 7.5 વાળું વાંચો, બંનેમાં શું અલગ છે? INTR કેવું ઇન્ટરપ્ટ લખેલું છે? INTR કેવું ઇન્ટરપ્ટ લખેલું છે? વાંચો INTR. Yes, it is a general purpose interrupt. And RST 7.5 is what interrupt? 7.5, 6.5 and Vector. 5.1 vector interrupt. Now what is the difference between general purpose and vector? Okay. See, interrupt, processor has to give service to the interrupt. When interrupt occurs, processor has to give service to that particular interrupt. Now service in terms of what? Processor has to run some specific code for that interrupt. That is the service to that interrupt. ખબર પડે છે શું કહું છું તે? સર્વિસ આપશે એટલે તાગે એને કઈ પાના પેચિયા લઈને કઈ ખોલવાનું નથી. Processor itself a IC, interrupt may also itself for some ICs or some devices, but ultimately what in what way processor give service to the interrupt? So what processor will do for the to give the service for a particular interrupt? Processor will run a specific program as a part of service to that interrupt. Clear હું શું કહું છું તે? અંડરસ્ટેન્ડ? ખબર પડે છે શું કહું છું તે? શું કહું છું તે ખબર પડે છે? Suppose one interrupt occurs and that interrupt request comes to the processor. Processor acknowledge that interrupt, means that processor is ready to give the service to that particular interrupt. But service in terms of what? Service in terms of what? In terms of run some specific code. Processor has to run some specific code as a part of service to that particular interrupt. પ્રોસેસર શું કરશે? કોઈક ઇન્ટરપ્ટ આવશે, ઇન્ટરપ્ટને એક્નોલેજ કરશે, એનો મતલબ શું થયો કે પ્રોસેસર એ ઇન્ટરપ્ટને સર્વિસ આપવા માટે રેડી છે. પણ પ્રોસેસર સર્વિસ કયા ફોર્મમાં આપશે? તો બેઝિકલી પ્રોસેસર કયા ફોર્મમાં આપશે કે જે ઇન્ટરપ્ટ આવ્યું હોય અને એને જે સર્વિસ આપવાની છે એ સર્વિસનો સ્પેસિફિક કોડ પ્રોસેસર રન કરશે. એ સ્પેસિફિક કોડ રન થઈ ગયો, ઇટ મીન્સ ધેટ પ્રોસેસરે એ ઇન્ટરપ્ટને સર્વિસ આપી દીધી. ખબર પડી આટલી વસ્તુ? આટલી વસ્તુ ખબર પડી? Yes, sir. Okay. Now what you have to do? To run that specific code for the specific service, what you have to do? You have to pre-store that code inside the processor. Processor સર્વિસ ઇન્ટરપ્ટને સર્વિસ આપવા માટે કોઈ કોડ રન કરશે, પણ એ કોડ આપણે પહેલાથી પ્રોસેસરને આપેલો હશે તો પ્રોસેસર એને રન કરશે ને. ખબર પડે છે શું કહું છું? ખબર પડે છે શું કહું છું? Yes, sir. તો એ કોડ તમે ક્યાં સ્ટોર કરશો? પ્રોસેસરના મેમરી લોકેશન પર. તમે એ સર્વિસ રિલેટેડ કોડ ક્યાં સ્ટોર કરશો? પ્રોસેસરના કોઈ પણ મેમરી લોકેશન પર. પ્રોસેસર પાસે મેમરી લોકેશન કયા છે? 0265535 આટલા મેમરી લોકેશન છે. હવે પ્રોગ્રામર તો આટલા મેમરી લોકેશન, ટોટલ મેમરી લોકેશન કેટલા થયા? 65536. પ્રોગ્રામર તો ઇન્ટરપ્ટ માટેનો જે સર્વિસ કોડ છે એ તો આટલા લોકેશન પર કોઈ પણ લોકેશન પર સ્ટોર કરેલો હશે. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક that programmer has to store the code from this also or from this also. What programmer will do? આજે હું કઈ પ્રોગ્રામ કરતો છું, મારે કોઈ ઇન્ટરપ્ટનો સર્વિસ કોડ સ્ટોર કરવો છે, I can choose any location from 65536. ખબર પડે છે શું કહું છું તે? મને ઉઠીને એવી ઈચ્છા થઈ કે મારે તો 60,000ના લોકેશન પર સ્પેસિફિક ઇન્ટરપ્ટનો કોડ સ્ટોર કરવો છે, તો હું શું કરીશ? 60,000 લોકેશન પર જમ્પ કરીશ અને ત્યાંથી ઇન્ટરપ્ટનો સર્વિસ કોડ સ્ટોર કરી દઈશ. ક્લિયર? ખબર પડે શું કહું છું તે? ખબર પડે છે શું કહું છું તે? ઓકે. તો આ કેસમાં શું થશે? સપોઝ INTR જો જનરલ પર્પઝ ઇન્ટરપ્ટ લખેલો છે,
INTR પર કોઈ ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ આવશે, INTR પર કોઈ ઇન્ટરપ્ટ રિક્વેસ્ટ આવશે. હવે INTR પર ભલેની લિસ્ટ પ્રાયોરિટી છે પણ INTR પર ઇન્ટરપ્ટ આવશે એટલે પ્રોસેસરે એ ઇન્ટરપ્ટને સર્વિસ આપવી જ પડશે. So whatever request comes on the INTR, at that time what processor has to do? Processor has to find the service code of that INTR. INTR ને સર્વિસ આપવા માટે એનો કોડ શોધવો પડશે. For that finding of code, service code, what processor has to do? Processor has to scan the locations starting from the 0 to 65536 to find that particular code. પ્રોસેસરે એ સર્વિસ કોડ ફાઇન્ડ કરવા માટે શું કરવું પડશે? 0 થી લઈને 65535 સુધીના લોકેશનને સ્કેન કરવા પડશે, કારણ કે પ્રોસેસરને ખબર નથી કે આ ઇન્ટરપ્ટ INTR પર જે ઇન્ટરપ્ટ આવ્યો છે એનો સર્વિસ કોડ ક્યાં છે. એટલે પ્રોસેસરે શું કરવું પડશે? એનો સર્વિસ કોડ શોધવો પડશે. એટલે એને સ્ટાર્ટ ક્યાંથી કરવું પડશે? 0 નંબરના લોકેશન પરથી. એટલે ક્યાં સુધી જવું પડશે? 65535 સુધી. ઇન બિટવીન એને જ્યાં કોડ મળી જશે ત્યાંથી એ સ્ટોપ થઈ જશે. પણ અત્યારે ઇનિશિયલી આપણે શું બિલીવ કરવાનું છે કે 0 થી લઈને 65535 સુધી સ્કેન કરશે. ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? ખબર પડે છે? Yes, sir. Okay, so what is the disadvantage of this? આને લીધે શું disadvantage આવશે? What is the disadvantage of this? What is the disadvantage of this? ચલો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપો, પ્રેક્ટિકલ. Postman. When postman come to at your home to deliver some post. જ્યારે postman તમારા ઘરે આવે છે કોઈ પોસ્ટ ડિલિવર કરવા માટે. What happen if your house number is mentioned on that particular post? એ પોસ્ટ જે તમને જે પોસ્ટ ડિલિવર કરવા માટે આવે છે એના પર જો તમારો ઘર નંબર મેન્શન કરેલો હશે તો એ શું કરશે? સીધો તમારા ઘરે આવીને પોસ્ટ આપી જશે. બરાબર છે? સપોઝ માય નેમ ઇઝ જય દેસાઈ, માય હાઉસ નંબર ઇઝ 1. If it is mentioned on the post that 1 bungalow number 1 Jay Desai, so what postman will do? It will straight away come at the bungalow number 1 and deliver the post to me. Now think the reverse case. If bungalow number 1 is not mentioned and there are 125 or 100 bungalows in my society and bungalow number is not mentioned on that post, so what postman has to do? Postman has to go each and every bungalow to find the person Jay Desai. તો એને લીધે શું થયું? પહેલામાં પોસ્ટમેન 2 મિનિટમાં પોસ્ટ ડિલિવર કરીને જતો રહેતો હશે, આમાં એ કદાચ એને 20 મિનિટ થશે, કારણ કે એને દરેક ઘરે ઘરે ફરવું પડશે કે આ ઘરમાં જય દેસાઈ રહી છે, આ ઘરમાં જય દેસાઈ રહી છે. એને દરેક ઘરે ઘરે ફરવું પડશે કારણ કે એની પાસે લોકેશન નથી. So it will be time consumable. It will be time consumable. As it will be time consumable, the operations, the output, you get the output at some delay. તમને તમારો output delay થી મળશે, and also the efficiency of that particular work is supposed to be less. Same over here. Interrupt, the service code of that particular interrupt, the location of the service code of that particular interrupt is not defined for the INTR. INTR માટે લોકેશન કોઈ ફિક્સ લોકેશન ડિફાઇન નથી કે આ લોકેશન પર જ મારો સર્વિસ કોડ હશે. So what processor has to do? Processor has to scan all the locations starting from 0 to 65535 to find that service code for the INTR interrupt. So what is the disadvantage of this? It takes more time to find the code, it takes more time to run the code, so it takes more time to give the output, so that the efficiency of the processor is supposed to be decreased. શું બોલી ગયો તે ખબર પડી? શું બોલી ગયો તે ખબર પડી? Yes, sir. જો ખબર પડી હોય તો જ હા કહેજો, નહીં ખબર પડી હોય તો હું પાછો સમજાવીશ.
અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ સેડ? એટલે સિમ્પલ મિનિંગ શું થયો? આઈએનટીઆર માટે બંગલો નંબર મેન્શન નથી, એટલે આઈએનટીઆર રિક્વેસ્ટ આવે એટલે પ્રોસેસરે શું કરવું પડે? 0 નંબરના બંગલાથી શોધવો પડે કોડ. તે ક્યાં સુધી શોધવો પડશે? 65535 સુધીના બંગલા નંબર સુધી એને કોડ શોધવો પડશે, અને આટલા લોકેશન પર એને કોડ શોધવા માટે એને ટાઈમ જોઈશે. ટાઈમ જોઈશે એટલે તમારું આઉટપુટ ડિલે થશે. તમારું આઉટપુટ ડિલે થશે એટલે તમારા ડિવાઇસની એફિશિયન્સી ડિક્રીઝ થશે. ક્લિયર? 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 Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So this is about the general purpose interrupt. Now come on the vector interrupt. ચલો હવે okay, now come with the vector interrupt. એટલે શું થયું? પહેલા ઇન્વેન્ટ કરી દીધું, પછી ખબર પડી કે આમાં આ પ્રોબ્લેમ છે, એટલા માટે પછી જે ઇન્ટરપ્ટ પિન બનાવી તે કઈ ઇન્ટરપ્ટ પિન બનાવી? જે આ ઇન્ટરપ્ટ પિન બનાવી RST 7.5, RST 6.5 and RST 5.5 and trap. આ જેટલી પણ ઇન્ટરપ્ટ પિન બનાવી, that will be the interrupt pin of, or that will be called as vector interrupt. પેલામાં શું ડિસએડવાન્ટેજ થતો હતો કે પ્રોસેસરે બધા લોકેશન સ્કેન કરવા પડતા હતા. આમાં આ લોકોએ શું કરી દીધું? RST 7.5 નું એક સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન ફિક્સ કરી દીધું. સી એ ફિક્સ લોકેશનનું તમને ઇન્ટરપ્ટ બનાવીશ ત્યારે આવશે, પણ અત્યારે આપણે કોઈ બી એક એઝ્યુમ કરી લઈએ, બરાબર છે? એનું સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન સપોઝ એઝ્યુમ કરી દીધું 0010. આનું સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન આપી દીધું 0100 or 0100. ઓકે, આનું સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન આપી દીધું 1000 અને આનું સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન આપી દીધું સપોઝ 500. Now what happened in the case of RST 7.5? When interrupt comes on RST 7.5, what processor has to do? Processor ને ખબર જ છે કે RST 7.5 માટેનો સર્વિસ કોડ મારો ક્યાં સ્ટોર છે? 0010 પર સ્ટોર છે. So what processor will do when interrupt on RST 7.5 comes? It will straight away jump on the location 0010. It will not do the scanning of all the locations. What it will do? It will straight away jump on location 0010, and whatever code from that location 0010, it will immediately execute that code for that particular interrupt. Whenever interrupt comes on RST 6.5, processor knows that the service code for the RST 6.5 is stored at the location or stored from the location 0100. So what processor will do when interrupt at RST 6.5 comes? Processor straight away jump on the 0100, whatever code over there on 0100, processor immediately execute that code for the interrupt request on RST 6.5. તો આને લીધે શું થઈ ગયું? પ્રોસેસરે જે પેલા 65536 લોકેશન સ્કેન કરવા પડતા હતા એ સ્કેનિંગ બંધ થઈ ગયું. પ્રોસેસર પાસે લોકેશન નંબર છે, પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરપ્ટ માટે પ્રોસેસર એ લોકેશન પર સ્ટ્રેટ હવે જમ્પ કરશે, ત્યાંથી જે કોડ સ્ટોર હશે એને રન કરી. So what is the use of this? That the time for the time taken by the processor to execute the service code for a particular interrupt is less. Due to the lesser time, you can get your output faster, and due to that, the efficiency of processor is supposed to be high. So the interrupt for which the service code is supposed to be stored at the fixed location, that interrupt is known as the vector interrupt. ખબર પડી ડિફરન્સ બિટવીન જનરલ પર્પઝ ઇન્ટરપ્ટ એન્ડ વેક્ટર ઇન્ટરપ્ટ? ખબર પડી? Yes, sir. Yes or yes or no? Everyone? Yes, sir. Everyone? Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. ઓકે, ચલો હવે ટ્રેપમાં જુઓ બીજી એક ટર્મ આવે છે નોન માસ્કેબલ. યોર INTR RST 7.5, RST 6.5
RST 5.5. These interrupts are maskable, and this only trap is non-maskable. Now, what is maskable and what is non-maskable? When you mask some interrupt, when you mask any interrupt, so what happens if you mask any interrupt, then that interrupt generate the request for the service to the processor, then also processor will not give the service to that particular interrupt because your interrupt is masked. તમારો કોઈ interrupt mask છે, after masking જો એ interrupt service request generate કરશે processor ને તો પણ processor એને service આપશે નહીં જો તમારી request processor સુધી ગઈ છે તો પણ કેમ? Because whenever your interrupt request generates, whenever your interrupt request comes to the processor, what first processor will do? Processor will check whether that interrupt is masked or not masked. If it is masked, then processor will not give service to that particular interrupt. And if it is not non-masked, then processor will give definitely service to that particular interrupt. Masking and non-masking no concept કેમ લાવવો પડ્યો? Because there is one common program. For one device, you need some portion of the program. For another device, you need some portion of the program. So it is not possible to write the separate program for the separate devices. What program we will do? Program we will do only one program for all the devices. And what they will do? એક ડિવાઇસ માટે મારે આટલા પ્રોગ્રામનું કામ છે તો એને જ એક્ટિવેટ રાખશે, બાકીના પ્રોગ્રામને માસ્ક કરી દેશે. બીજા ડિવાઇસ માટે મારે જેટલો પ્રોગ્રામ જરૂરી છે, જેટલો પ્રોગ્રામ મારે જોઈએ છે એટલો જ પ્રોગ્રામ એક્ટિવેટ રાખશે, એના નીચેના પ્રોગ્રામને માસ્ક કરી દેશે. But when processor execute the program, it goes through the whole program. Though it goes through the whole program, whenever your processor see that this is a maskable portion, so processor will not execute that particular code. તો ઘણી વખત એવું થશે કે ભાઈ તમારા INTR પર એક ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે, RST 7.5 પર એક ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે, RST 5.5 પર એક ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે, but you need the or you want to accept, or processor want to accept only the request from the RST 5.5, then what programmer will do? Programmer will mask the RST 7.5 and INTR. So though your INTR and RST 7.5 generate the interrupt request, then also processor will not give service to that particular interrupts. Why? Because those interrupts are the maskable interrupts. So what is the conclusion? If you want that your interrupt is being serviced by the processor, then your interrupt must be in non-maskable condition. So તમે આટલા interrupt ને mask કરી શકો છો. માસ્કેબલ અને નોન માસ્કેબલ માં ખબર પડી ગઈ? માસ્કેબલ અને નોન માસ્કેબલ માં ખબર પડી ગઈ? ખબર પડી? માસ્કેબલ અને નોન માસ્કેબલ માં ઇન્ટરપ્ટ તમારો માસ્ક હશે. હા, જો ઇન્ટરપ્ટ તમારો માસ્ક હશે અને માસ્ક હશે પછી બીજો ઇન્ટરપ્ટ તમારી રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરશે તો પણ પ્રોસેસર એને સર્વિસ આપશે નહીં. વાય? બીકોઝ ઇટ ઇઝ માસ્ક. તો તમારે પ્રોસેસર પાસેથી સર્વિસ લેવી હશે ઇન્ટરપ્ટ માટે તો ઇન્ટરપ્ટ મસ્ટ બી ઇન નોન માસ્કેબલ કન્ડિશન. Whereas what happen over here? Trap. You cannot mask the trap. તમે ટ્રેપને માસ્ક નહીં કરી શકો. It is compulsory non-maskable interrupt. Means what? Whenever your trap is generated, the interrupt request, processor has to compulsory give the service to that trap. પ્રોસેસરે કમ્પલસરી ટ્રેપને સર્વિસ આપવી પડશે. Clear? So ultimately what happened? What is the sequence of your interrupt priority? First priority કોની આવશે? ટ્રેપની. It is non-maskable. It is vectored, comma vector. બીજી પ્રાયોરિટી કોની આવશે? RST 7.5 ની. It is maskable, vectored. ત્રીજી પ્રાયોરિટી કોની આવશે? RST 6.5 ની. It is again maskable, vectored.
ચોથી પ્રાયોરિટી કોની આવશે? RST 5.5 ની. ઇટ ઇઝ અગેન માસ્કેબલ વેક્ટર. એન્ડ લીસ્ટ પ્રાયોરિટી કોની આવશે? INTR ની. It is not you cannot say that it is again maskable but general purpose. So these are the structure of your interrupt. These are the structure of your interrupt. Clear about the priority of interrupt, terminology maskable and non-maskable, and vector and general purpose. All of you clear with these three terminology? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે ચલો પ્રાયોરિટી નો મીનિંગ શું થશે? ઇફ યોર interrupt service generated at the same time on the pin trap and RST 7.5, then processor give the first service to what? કોને આપશે પ્રોસેસર પહેલી સર્વિસ? ટ્રેપ ને આપશે. why? because the priority of trap is high. After completion of the service of trap, it will give the service to the RST 7.5 because the priority of RST 7.5 is lesser than the trap. Okay? Okay? Clear? Yes, sir. ચલો હવે આપણી હોલ્ડ HLDA રેડી, રીસેટ ઇન રીસેટ આઉટ અને SID SOD આટલી પિન બાકી રહેલી છે. તો one thing you do just leave 1.5 પેજ, એક કે દોઢ પેજ છોડી દો અને હું તમને એક ડાયાગ્રામ શેર કરું છું. એ ડાયાગ્રામ તમે આપણો મંડે લેક્ચર આવશે તેમાં ડ્રો કરીને આવજો. So straight away we can move on the explanation. આ ડાયાગ્રામ છે, ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને આવજો. This is the architecture of 8085 or you can say that block diagram of 8085. આપણી થોડીક પિન લખવાની બાકી છે એટલે એનું 1 or 1.5 પેજ છોડી દો અને ત્યાર પછી heading આપજો architecture of 8085 or you can say that block diagram of 8085 અને આ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીને આવજો તો આપણો ટાઈમ નહીં બગડે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. સ્ટેટ હવે આપણે એક્સપ્લેનેશન પર જઈએ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો. સી આ નથી ડ્રો કરવાનું, આ નથી ડ્રો કરવાનું, વેઇટ, આ નથી ડ્રો કરવાનું, આ નથી ડ્રો કરવાનું, આની સિવાયનું જે છે તે ડ્રો કરી દેજો. સર તમે આ ફોટો શેર કરી દેજો નહીં. હા હું શેર કરી દઈશ, પણ ખાલી આ મેં જે ક્રોસ કર્યું છે ને તે નથી ડ્રો કરવાનું. એ ભૂલથી એ હું જ્યારે એક્સપ્રેશન લખાવીશ ને તેમાં હું તમને ડ્રો કરાવીશ. બરાબર છે? એ નથી ડ્રો કરવાનું. ખાલી એટલું જોઈ લેજો કેટલું નથી ડ્રો કરવાનું. ફોટો હું શેર કરું છું. ચલો સમજાવું છું તેમાં ખબર પડે છે કે હજુ કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટની જરૂર છે? જસ્ટ ટેલ મી યોર સજેશન.